नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? వెరీ గుడ్. మార్నింగ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ generally they come without breakfast. 7:30 they have to be here. You don't have that disadvantage. It's good. Please see page number 64 if you have this book in your hand. చెప్పేది అర్థమవుతుందా? Is it going over the top? Are you able to follow me? Prayer meetings? Or do you find my pace too hot for you? समझ में आ रहा है? Okay. The first quote in the page. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that that privilege was given to you when others had it not. Do it only as a worship. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live further. The rest are more dead than alive. This life is short, we all know. This is a brief existence. Today we are there, tomorrow we are not there. This physical body of ours is very fragile and it's constantly changing. Why we are asked to live for others? You know, in Sanskrit we have a phrase, Paropakarartham
Paropakaraartham idam sariram. This body is meant for paropakara, for serving others, for helping others. Why should I do paropakara? Why should I serve others, help others? Thereby you will be truly benefited. You will know yourself, you will know the truth. That is the secret. Or people have discovered the secret. That's why people like Swamiji, Vivekananda and Buddha, the great people like, Shankara, Ramanuja, Basaveshwara, there are great saints and sages. They all would gladly sacrifice their lives for the sake of others because they had understood that by sacrificing oneself for the sake of others, you will attain immortality, amrutatva, moksha, mukti, kaivalya, nirvana. So that's why they would ask us to live for others. Of course, this is too high an ideal. Forget about you, you're just trying to get a job and you're in search of livelihood. But because we have not understood this principle, we are paying a heavy price as a society, as a whole, and also nations and civilizations. Why I say this? You just see today, society, there are so many people who have amassed enough wealth, okay? వాళ్ళకి సరిపోయినంత ధనం ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర ఐశ్వర్యం ఉంది, కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మోర్. దే వాంట్ హ్యావ్ మోర్. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫిగర్డ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎవల్యూషన్. యూ ఆల్ హ్యావ్ స్టడీడ్ దిస్ డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. చదివారా? గుర్తుందా కాస్త? డార్విన్ యొక్క జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం 10వ తరగతిలో చదివింది, అప్పుడే వెళ్ళిపోయింది, డిలీటెడ్, రైట్? బ్రెయిన్ నుంచి డిలీట్ అయిపోయిందా, ఉందా కాస్త ఫ్రెష్గా అక్కడ? థింగ్స్ గెట్ డిలీటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్ టుడే బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సో మెనీ న్యూ థింగ్స్. సెల్ ఫోన్ల లాగా అన్ని నిండిపోయినాయి అనుకోండి. దస్ మీకు జీమెయిల్, యువర్ మెమరీ ఈజ్ ఫుల్, ద స్టోరేజ్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అండ్ యూ గో ఫర్ మోర్ స్టోరేజ్. Like that, so many things we are taking, the old things we have to delete. So 10th class means maybe some 7-8 years back you studied it. All those things you studied then got deleted from your memory card. Okay? Darwin's theory of evolution. Darwin has postulated that from lower animals, higher animals have evolved. The single-celled to multi-celled organism. Multi-celled organisms to organisms with tissues and then organisms with organs. And then more sophisticated organ. Then ultimately the highest species, namely this human being, the most complex species. అమీబాలో ఒకటే కణం ఉంటుంది, ఒకటే కణం నుంచి మనం వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, హైలీ ఇవాల్వ్డ్ అండ్ హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్ ఆర్గాన్స్. అంత సింపుల్ లైఫ్ నుంచి ప్రోటోప్లాజం, అమీబా హ్యాస్ నథింగ్ ఇన్ ఇట్, ఓన్లీ ప్రోటోప్లాజం, సింగిల్ సెల్. ఫ్రమ్ సింగిల్ సెల్ నుంచి ఎంత కాంప్లెక్సిటీ ఇవాల్వ్ అయింది చూడండి. సో అప్ టు హియర్ మనిషి దగ్గరకు వచ్చింది పరిణామక్రమం, జీవ పరిణామక్రమం. ఓకే, దానికి కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ పట్టింది. It took millions of years for nature to evolve this complexity. Now what is the next step in evolution? మనిషి తర్వాత ఏమిటి, ఏమవుతుంది జీవ పరిణామం? డార్విన్ అది చెప్పలేదు, ఆగిపోయాడు ఆయన. He has not told the next step in evolution. That's the big problem in the human society. See, for example, a buffalo is there. You give its grass for that day, fodder, and it eats and nicely sleeps. No animal disturbs nature. దానికి భోజనం దొరికిన తర్వాత అది మిగతా దేన్ని డిస్టర్బ్ చేయదు, ఒక మనిషి తప్ప. భోజనం దొరికే వరకు ఎలా భోజనం సంపాదించుకోవాలి, భోజనం సంపాదించుకున్న తర్వాత మనిషికి 100 కోరికలు పడతాయి. ఈ కెనాట్ రిమైన్. ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్, ఆల్ ద స్ట్రైఫ్, ఆల్ ద కన్ఫ్లిక్ట్ దట్ యూ సీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ బికాస్ man doesn't know what to do with the extra intelligence that he has been endowed. Hereafter, from human being onwards, organic evolution stops and intellectual and spiritual evolution begins. For example, a dog is there. Okay, a dog cannot have any intellectual evolution. దానికి మేధోపరమైన వికాసం గురించి మాట్లాడడం, ఒక కుక్క దగ్గరికి వస్తే, ఒక పిల్లి దగ్గరికి వస్తే, ఒక ఆవు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు there is no scope for cultivation of the intellect. మనుషులకు వచ్చేసరికి చూడండి, you just see in human beings there is a huge difference between one human being and another human being. Where? In terms of intellect. అంతే కదా, మనిషికి వ్యత్యాసం ఎక్కడ వచ్చింది? అందరికీ ఒకే తెలివి ఉందా? ఒకే రకమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయా? లేవు కదా. Some people become highly successful because of the brains that they have, because of the intelligence that they have. Not everybody has Vivekananda's kind of brains, right? Swamiji, what brains he had? He conquered the world with the power of his intellect only, genius, right? So, here you have the scope for the cultivation of intellect. But people are running after money, wealth, and fame and power. They are not cultivating the brains anymore. They're saturated. Okay? Paisa mila, then I will run after wealth. What you will do with the extra wealth? You need only 2 meals per day. You can't eat 10 meals per day. You need only 1 car. That's more than sufficient. If you have 10 cars, you will travel in 10 cars simultaneously. What you will do with the 10 houses? You need only 1 house to live, right? People have so much. They don't even know what to do that. But still they are going and running after money. Oh, he has more than me, and so let me have more than what he has.
This is the kind of rat race we have gotten into. And then stress, exploitation, corruption. Why there is so much of corruption? Because of greed. ఇంత అవినీతి ఎందుకు ఉంది? లోభం వలన. ఆ లోభం ఎందుకు పుట్టింది? ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. డబ్బులు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నా కూడా తెలియట్లేదు. వాళ్ళు తెలియకుండా సంపాదిస్తున్నారు. దట్స్ ప్రాబ్లం. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్ దే డోంట్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్, దే డోంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు అదర్స్, దోస్ హూ హావ్ లెస్. There are millions and millions of people in the society who are struggling, for them life is like hand to mouth existence. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని ప్రాణాలు మన దేశంలో కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు. వాళ్ళతో నువ్వు వాళ్ళకు ఒక ఆపన్నహస్తాన్ని ఇచ్చి, by giving a helping hand to them actually, you can help them to raise in life. But they don't do it. Why should I do? Whatever I earn, I will only enjoy. My family members will enjoy. This is the kind of selfishness that has taken over the society. But Swami is clearly saying that you will help yourself truly. Because through such expansion, you will actually discover yourself. That's why all the scriptures in the world, all the great people have said this. They alone live who live for others, the rest are more dead than alive. ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్న వాళ్ళు, ఇతరుల జీవితానికి సహాయపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులే ఆధ్యాత్మిక ఇవల్యూషన్, అంటే స్పిరిచువల్ ఇవల్యూషన్ పాసిబుల్. They evolve, their consciousness expand, their heart expands to such an extent, they will become one with God in the end. That's why we are all told actually to work for others, to serve others, because our life is interconnected. ఈ లైఫ్ అంతా కూడా ఇంటర్కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి మిగతా జీవితాలకి లైఫ్కి హెల్ప్ చేస్తూ నువ్వు నిజంగా ఉద్ధరించుకోగలుగుతావు అని మన వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ దాని తొందరగా ఈ హైయర్ ప్రిన్సిపల్స్, హైయర్ ఐడియాస్ మనకి ఎక్కవు. అందుకని దేర్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెస్ దట్ వీఆర్ ఇన్ టుడే. ఆల్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ, ఆల్ ద కరప్షన్, ఆల్ ద lobha or greed that is there only because you have not figured out the next step in evolution. From human being onwards, organic evolution has stopped. It is intellectual and spiritual evolution that matters. మనం చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఒక బుద్ధుడిని పూజిస్తున్నాం. బుద్ధుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు? 2600 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాడు. Why we remember a person who was born some 2000 years, 600 years back? What was his greatness? What made him great? He did not amass wealth. He did not wield power. ఆయన మహారాజు కాదు, లేకపోతే గొప్ప ధనికుడు కాదు. ఏం చేశాడు ఆయన? హీ లెడ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. హీ సాక్రిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. దెన్ వీ కన్సిడర్ హిమ్ హైలీ ఇవాల్వ్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. పరిపూర్ణత పొందిన వ్యక్తిగా అలాంటి వ్యక్తులను గుర్తిస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు ఆ దిశగా వెళ్ళకూడదు? ఎందుకు వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉండకూడదు? ఎక్కువ మంది అలాంటి ప్రయత్నంలో ఉంటే అప్పుడు ఒక గొప్ప సమాజం నిర్మితం అవుతుంది. బికాస్ దెర్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ స్పిరిట్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి మనిషిలో కూడా కొంత త్యాగ బుద్ధి ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఒక ఈగలిటేరియన్ సొసైటీ, సమాజం, ఒక శాంతితో కూడుకున్నటువంటి సమాజం స్థాపితం అవుతుంది. లేకపోతే అందరూ ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మూడ్లో ఉన్నారనుకోండి, అందరూ ఈ గ్రీడ్తో మనసులో ఆక్యుపై అనుకోండి, న్యాచురల్లీ దెర్ విల్ బి కరప్షన్, దెర్ విల్ బి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, దెర్ విల్ బి దిస్ డిజైర్ టు గ్రో ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఇతరులను అనగదొక్కి మనం పైకి రావాలనుకుంటాం, ఇతరులను దోచుకుని మనం పైకి రావాలనుకుంటాం. దట్స్ వై ద సొసైటీస్ విల్ బికమ్ పీస్లెస్. సో from human being onwards, it is not organic evolution. Organic evolution has stopped. Intellectual and spiritual evolution has to begin. When more number of people understand this and come to this expansion of intellect and spirit, then a great society can be created. Okay? Ardhamainda? Are you with me? Samajh mein aa gaya? Thank you. Have a nice day.